సో మనకి ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో మెయిన్ గా 2 టైప్స్ ఆఫ్ కోడింగ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే సోర్స్ కోడ్, ఓకే. నెక్స్ట్ వన్ మెషిన్ కోడ్, ఓకే. ఫస్ట్ వీ కెన్ సి వాట్ ఈస్ ద సోర్స్ కోడ్. సో మనకి సోర్స్ కోడ్ ఏంటంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైతే కోడ్ రాస్తున్నాం అనుకో దాని ఏమంటారు సోర్స్ కోడ్ అంటారు. అంటే యాక్చువల్ కోడ్ ఈజ్ కాల్ సోర్స్ కోడ్, అంటే ఒరిజినల్ కోడ్ ఈజ్ కాల్ సోర్స్ కోడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ రైటింగ్ జావా కోడ్ ఆర్ సి లాంగ్వేజ్ కోడ్ ఆర్ పైథాన్ కోడ్, దట్ ఇస్ కాల్ సోర్స్ కోడ్. నెక్స్ట్ వన్ మెషిన్ కోడ్. సో మనకి మెషిన్ కోడ్ అంటే ఏంటంటే మనకి ఏదైతే కోడ్ జీరోస్ మరియు వన్స్ ఫార్మాట్ లో ఉంటుంది అనుకో దాని ఏమంటారు మెషిన్ కోడ్ అంటారు. ఇక్కడ మనము 0 మరియు 1 ని ఏమంటారంటే బైనరీ డిజిట్స్ అంటారు. బైనరీ డిజిట్స్. 0 అంటే ఇక్కడ ఫాల్స్ అన్నట్టు. 0 మీన్స్ ఫాల్స్, 1 మీన్స్ ట్రూ. ఇలా మనకు 2 టైప్స్ ఆఫ్ కోడింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ వన్ కంపైలర్. కంపైలర్. ఫస్ట్ యూ కెన్ సి వాట్ ఈస్ ద కంపైలర్ అండ్ వై ఈస్ ద కంపైలర్. సో ఈ కంపైలర్ ఏమంటారంటే సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. ఏమంటారు ఇది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ లేదా ఒక ప్రోగ్రామ్ అంటారు. 1 టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ అంటారు. ఈ కంపైలర్ మనము ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అంటే మన సోర్స్ కోడ్ ని మెషిన్ కోడ్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. ఏం చేస్తాం కంపైలర్ చేస్తాం. అంటే కంపైలర్ విల్ కన్వర్ట్ ద సోర్స్ కోడ్ ఇంటూ మెషిన్ కోడ్. సో మనం ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే మన కంప్యూటర్ అనేది ఈ సోర్స్ కోడ్ ని అండర్స్టాండ్ చేసుకోదు. ఎవ్రీ కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్ ద మెషిన్ కోడ్ ఒకటి. అందుకే మనము కంప్యూటర్ కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో మన సోర్స్ కోడ్ ని మెషిన్ కోడ్ లో కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఎవరు చేస్తారు కంపైలర్ చేస్తారు. ఈ కంపైలర్ మనము ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాము అంటే సి లాంగ్వేజ్ లో, C++ లో, జావాలో, .NET లో ఈ కంపైలర్ మనం యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా, అండర్స్టూడ్. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, ఓకే, నోట్ చేసుకోండి. సోర్స్ కోడ్ కాపీ చేసుకోండి. సోర్స్ కోడ్ whatever the code we are writing in the program is known as source code. Which one? Machine code. A code which is in the form of 0, 1 is known as machine code. Here 0, 1 is called as binary digits. 0 అంటే false, 1 means true. Which one? Compiler. It is used to convert source code into machine code. Compiler is called as system software or program. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే కంపైలేషన్ లేదా కంపైల్. సో మనకి కంపైలేషన్ అంటే ఏంటంటే మన ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్న ఎర్రర్స్ చెక్ చేసుకోవడము, దాన్ని ఏమంటారు కంపైలేషన్ అంటారు. ఎందుకు ఇచ్చారంటే మనకి ఏదైనా ప్రోగ్రామ్ లో ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అనుకో మనకు అవుట్పుట్ వస్తుందా రాదు. అందుకే మనము ఎప్పుడైతే మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం అనుకో మన ప్రోగ్రామ్ ని కంపైల్ చేసుకోవాలి. సో ఎప్పుడైతే మనం కంపైల్ చేస్తాం అనుకో మన ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైనా ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి అనుకో ఎర్రర్స్ ఎక్కడ వస్తాయి మనకి స్క్రీన్ బాటమ్ లో వస్తాయి అలాంగ్ విత్ లైన్ నెంబర్. అంటే మనకి లైన్ 1 లో వచ్చిందా, 4th లో వచ్చిందా, 10th లో వచ్చిందా. వెన్ వి కంపైల్ ద ప్రోగ్రామ్, ఇఫ్ ఎనీ ఎర్రర్స్ ఆర్ దేర్, దోస్ విల్ డిస్ప్లే బాటమ్ ఆఫ్ ద స్క్రీన్ అలాంగ్ విత్ లైన్ నెంబర్. సో మన సి ప్రోగ్రామ్ ని ఎలా కంపైల్ చేస్తాము అంటే Alt + F9 కీబోర్డ్ ద్వారా. అదే మనకి మెనూ ద్వారా కంపైల్ మెనూ. మన సి లాంగ్వేజ్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఏముంటుంది కంపైల్ మెనూ ఉంటుంది. సో మన సాఫ్ట్వేర్ చెప్పండి టర్బో సి ఆర్ టర్బో C++ ఇలా ఉంటుంది. కీబోర్డ్ అయితేనో Alt + F9, మెనూ అయితేనో కంపైల్ మెనూ. ఇది మనకి కంపైలేషన్. నెక్స్ట్ రన్ మీన్స్ మన కోడ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవడము, దాన్ని ఏమంటారు రన్.
ఇట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కోడ్. సో మనం ఎందుకు ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే ఎప్పుడైతే మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం అనుకో, మన ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసుకోవాలి. రన్ చేయకుండా మనకు అవుట్పుట్ కనపడదు, అవుట్పుట్ రాదు, దాని ఏమంటారు రన్ అంటారు. ఓకే, సో మన ప్రోగ్రామ్ మనము ఎన్నిసార్లు రన్ చేస్తే మనకి ఎన్నిసార్లు అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐ రన్ ద ప్రోగ్రామ్ 2 times, 2 times get the output, 5 times, 5 times get the outputs. సో మన సి ప్రోగ్రామ్ మనము ఎలా రన్ చేస్తాము అంటే Ctrl+F9 లేదా బై యూజింగ్ రన్ మెనూ ఇలా రన్ చేస్తాం. ఓకే, సేమ్ ఇది మనకి కంపైలేషన్ అండ్ రన్. ఓకే, రైట్ డౌన్ కంపైల్ లేదా కంపైలేషన్. Okay, it is the process of checking the errors okay in the program. Okay, to compile the program, you can use Alt+F9 or click on the compile menu. Okay. Next one, run. It is the process of execute the code. Okay. After run the program, then only output will display. Output will display. Okay. Otherwise, outputs will not display. Okay. To run the program, we can use Ctrl+F9 or click on the run menu. Okay. How many times we can run the program? That many number of times output will display. మనకి కంపైలేషన్. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ వన్, యూజెస్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్. మనకి టాపిక్ యూజెస్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్ అంటే మన సి లాంగ్వేజ్ తో ఎటువంటి అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తాము దాని ఏమంటారు యూజెస్ ఆఫ్ సి లాంగ్వేజ్. ఓకే, సో బై యూజింగ్ సి లాంగ్వేజ్ వీ కెన్ డెవలప్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్. ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే డేటాబేస్ సిస్టమ్స్ డెవలప్మెంట్. ఫస్ట్ మనకి ఏంటి డేటాబేస్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్. ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ ద డేటాబేస్. డేటాబేస్ మీన్స్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా ఈజ్ కాల్డ్ డేటాబేస్. సో మనం ఏదైనా ఒక డేటా స్టోర్ చేసుకోవాలి అంటే డేటా కూడా మనకి డేటాబేస్ లోపల ఉంటుంది. సిస్టమ్ మీన్స్ సాఫ్ట్వేర్. సో మనం ఏదైనా ఒక డేటాని మనము మన ఫ్యూచర్ లో రిఫర్ చేసుకోవాలి అంటే మనం డేటాని యూజ్ చేసుకుంటాం, లేదంటే డేటా స్టోర్ చేసుకోము. సో ఇఫ్ వాంట్ టు స్టోర్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటా యూజ్ ద డేటాబేస్. సిస్టమ్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ అంటే మన సి లాంగ్వేజ్ తో వీ కెన్ డెవలప్ ద డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్. సో మనకు ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మనకి ఏంటంటే ఎస్క్యూఎల్ అంటే స్ట్రక్చర్డ్ క్వరీ లాంగ్వేజ్, ఇంకా ఆరకిల్, MySQL, ఎక్సెల్, ఇలా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ డేటాబేస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్. ఫస్ట్ యూ కెన్ సీ వాట్ ఈస్ ద ఓఎస్. సో మన ఓఎస్ అని అంటే ఒక డివైస్ ని మనము ఆపరేట్ చేసుకోవాలి. అది ఫోన్ కావచ్చు, ల్యాప్టాప్ కావచ్చు, కంప్యూటర్ కావచ్చు. అదే మనం కొత్త ల్యాప్టాప్ కొన్నాము లేదా కొత్త కంప్యూటర్ కొన్నాం, ఫస్ట్ చేస్తాం ఓఎస్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఈ ఓఎస్ ఏం చేస్తుంటే హార్డ్వేర్ మరియు యూజర్ కి మధ్య మీడియేటర్ గా పనిచేస్తుంది. అది కల్లా ఓఎస్ డెవలప్మెంట్. సో మనకు ఓఎస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. విండోస్, లైనెక్స్, మ్యాక్, ఐఓఎస్, ఇంకా ఆండ్రాయిడ్, ఇలా నెంబర్ ఆఫ్ ది ఆపరేషన్స్ ఉంటాయి. సో విండోస్ ఎక్కడ పడతాం మనము
ల్యాప్టాప్ మరి ఫోన్లో మొబైల్ యూజ్ చేస్తాము. ఆండ్రాయిడ్ వాడతాం, మొబైల్ ఫోన్స్లో వాడతాం అలాగే. ఓకే, సో నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇంకా డివైస్ డ్రైవర్స్. వాట్ డివైస్ డ్రైవర్? సో మనకు నెంబర్ ఆఫ్ డివైస్ డ్రైవర్స్. ఫస్ట్ మనకి ప్రింటర్ డ్రైవర్, ఇంకోటి ఆడియో డ్రైవర్, ప్రింటర్ అండ్ ఆడియో డ్రైవర్. సో ప్రింటర్ మీన్స్ మన యొక్క ల్యాప్టాప్ లో ప్రింటింగ్ ఏదో ఫీచర్స్ రావాలి, ఆప్షన్స్ రావాలి అంటే ప్రింటర్ డ్రైవర్ వాడతాం. ప్రింటర్ డ్రైవర్ అంటే ఓఎస్ కి రిక్వెస్ట్ పంపిస్తుంది ఏమని, ప్రింటింగ్ ఆప్షన్ మొత్తం ఎనేబుల్ చేయమని. ఆడియో డ్రైవర్ చెప్పండి, సౌండ్ రావడానికి ఆడియో వేస్తాం. అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఓఎస్ వేస్తాం అనుకో, మన ప్రింటర్ ఇవ్వాలి, ఆడియో డ్రైవర్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఇన్బిల్ట్ గా వస్తుంది. బిఫోర్ 10 years బ్యాక్ ఓఎస్ వేయగానే ఆడియో వేసుకోవాలి, ల్యాన్ వేయాలి, ప్రింటర్ వేయాలి. ఇప్పుడు మనకి ఇన్బిల్ట్ గా వచ్చేస్తుంది ఓఎస్ తో. ఆ డ్రైవర్ సాఫ్ట్వేర్ కూడా మనము సి లాంగ్వేజ్ కూడానే డెవలప్ చేస్తాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే వర్డ్ ప్రాసెసర్. వాట్ ఈస్ వర్డ్ ప్రాసెసర్? మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ ఫైల్స్. ఎంఎస్ ఆఫీస్ అంటారు కదా, ఎంఎస్ వర్డ్ ఫైల్స్. ఓకే, సో వై ఇస్ ఎంఎస్ వర్డ్? టు డెవలప్ ద డాక్యుమెంట్స్, సేల్స్ డాక్యుమెంట్, ప్రాపర్టీ డాక్యుమెంట్స్, అగ్రిమెంట్స్ అలా. ఇంకా లెటర్స్ మనకు చాలా ఉంటాయి. ఆఫర్ లెటర్ అని, రిలీవింగ్ లెటర్ అని, హైక్ లెటర్, రిక్వెస్ట్ లెటర్, కంప్లైంట్ లెటర్, లీవ్ లెటర్ అలా. ప్రిపేర్ ద రెజ్యూమ్స్, బయోడేటా, ఓకే, ఐడి కార్డ్స్, ఇంకా సర్టిఫికెట్స్. ఇవన్నీ మనము వీ కెన్ ప్రిపేర్ బై యూజింగ్ ఎంఎస్ వర్డ్. ఈ ఎంఎస్ వర్డ్ ఫైల్స్ కూడా మనము సి లాంగ్వేజ్ తో డెవలప్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంకా స్ప్రెడ్ షీట్స్. వాట్ స్ప్రెడ్ షీట్? మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఫైల్స్. వాట్ ఎక్సెల్? టు స్టోర్ ద డేటా అండ్ వీ కెన్ పర్ఫార్మ్ క్యాలిక్యులేషన్. వాట్ క్యాలిక్యులేషన్? టోటల్ వాల్యూ డిస్ప్లే చేసుకోవడము, హైయెస్ట్ వాల్యూ, స్మాల్ వాల్యూ, యావరేజ్ వాల్యూ కౌంట్ చేసుకోవడము. ఇక మన డేటా మనకి చార్ట్స్ లో వస్తుంది, గ్రాఫ్స్ లో వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు క్యాలిక్యులేట్ స్టూడెంట్ అటెండెన్స్. స్టూడెంట్ ఒక మంత్ లో ఎన్ని రోజులు అబ్సెంట్ అయ్యారు, ఎన్ని రోజులు ప్రజెంట్ అయ్యారు, వాళ్ళ టోటల్ వర్కింగ్ డేస్ ఎంత పర్సెంట్ అటెండెన్స్ పర్సెంట్ ఉంది, లేదా ఎంప్లాయీస్ అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఆ ఎంప్లాయ్ ఒక మంత్ లో ఎన్ని రోజులు వచ్చారు, అతనికి ఎంత కట్టండి, పిఎఫ్ ఎంత కట్టండి, ఈఎస్ఐ ఎంత కట్టండి, గ్రాస్ సాలరీ ఎంత, నెట్ సాలరీ ఎంత, అవన్నీ మనం ఎక్సెల్ చేస్తాం ఓన్లీ ఫర్ క్యాలిక్యులేషన్స్. లైక్ పే స్లిప్స్ అంటారు కదా అలా. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇంకా ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్. వాట్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్? ఇట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్ క్వశ్చనింగ్. ఇఫ్ వాంట్ టు లెర్న్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్, ఫస్ట్ మనకు సి లాంగ్వేజ్ రావాలి, అప్పుడే మనకి అర్థమవుతుంది. లేకుంటే వై? బికాస్ ఎంబెడెడ్ సిస్టమ్ ఈస్ టోటలీ డిపెండ్ ఆన్ ద సి లాంగ్వేజ్ కోర్స్. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ కంపైలర్స్. వాట్ కంపైలర్? జస్ట్ డిస్కస్ టు కన్వర్ట్ సోర్స్ కోడ్ టు మెషిన్ కోడ్. దిస్ కంపైలర్స్ యూ కెన్ డెవలప్ బై యూజింగ్ సి లాంగ్వేజ్ కోడ్. నెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇంకా గ్రాఫిక్స్ ప్యాకేజెస్. First we can see what is the graphics. What are graphics? Animation and video is called graphics. So to develop the 2D or 3D image, use the CorelDRAW, Photoshop softwares. Okay, that software also we can develop with the help of the C language code. Okay, ఇలా మనము C language తో we can develop different type of application. చెప్పండి, database system development, operating system development, device drivers, word processor, spreadsheets, embedded systems, compilers, graphics package. ఇలా మనము we can develop various types of applications with help of the C language. So C is the basic low level programming language. Understood? Okay, కాపీ చేసుకోండి. ఏ టాపిక్ విన్నారు మీరు లాస్ట్? రెగ్యులర్ క్లాస్, డేటా టైప్సా? ఇంకా మోస్ట్లీ ఒక 2 క్లాస్ ఉంటాయి. అదే చెప్తాను, రోజు కొంచెం చెప్తాను. డౌట్స్ ఉన్నాయా? పార్టీ చేసుకోండి. ఓకే, రిమైనింగ్ అంటే మీకు రికార్డింగ్స్ పంపిస్తాను, మళ్ళీ ఆడియో రికార్డింగ్స్. ఓకే, అలా షేర్ చేస్తాను. దానిలో డౌట్స్ ఉన్నా మీకు రిఫర్ చేసుకోవచ్చు, లేదా డైరెక్ట్ నేను అడగవచ్చు. Please contact 9030-913 and 914, or please visit our institution in Amirpet, friends. Okay.